நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. அண்ட் நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸோட ஒரிஜினல் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இட்ஸ் அ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் 2025-26 அண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் அஸ் யூஷுவல். ஸோ மாணவர்கள் போட்டிய 2025 பிரிலிமினரி மெயின் எழுதி இன்டர்வியூக்காக நிருபத்திற்காக யூபிஎஸ்சியில் முடிச்சுட்டு அப்புறம் அவங்க ஷேர் பண்ணுற கொஸ்டின் எடுத்து வந்து வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபார் தி ஹெல்ப் ஆஃப் அதர்ஸ் டு ஹெல்ப் தி students and competitors. And so this board is like Srimati Sujata Chaturvedi, optional medical science, so very important keywords: MBBS, basically doctor; football, hip hop, dance, scholarship; medical science and optional A, medical science; and recreational, fishing, fitness, and 3 to 4 questions on the background, right? Fine. And 5/1/2026, and first to go in the afternoon, first day, second phase, my luck, right? And Sujata Chaturvedi, madam, that's what's written. Okay, fine. So how are you? After reading my detailed application form, name, graduation, work experience, what is dash in your name? So you have appeared for interview previously. Did you get a chance to read news today? What did you read yesterday? I said USA had taken military operations against Venezuela and kidnapped their president. Why USA attacked Venezuela? And what is the bigger context of this operation? Right? So can you identify the picture on the wall? Tell me about the picture. What is BBG-RAMG? Tell me about the new provisions. Tell me the full form of BBG-RAMG, right? And first one is the lady member. What is nosebo? Then what is Shanti bill? Right? Private entities to really generate the nuclear power. So that's what is Shanti bill. What are the different components of nuclear power plant? What is the chemical composition in heavy water? D2O. How the neutronless deuterium have? What else thing they have entered? And what are the different classical dance festivals in India? And second was that a male member. What is the condition of Indian health system? Because he's a doctor. How to solve the issues you mentioned? And I have a follow-up question. Are you aware what happened in Indoor, the cleanest city of India? So, what happened in Indoor? What is the cause? How can we manage such issues better? Why does Manipur produce many talented women boxer? And third, it's a lady member. Why does President Zelensky not sign the peace deal? Are you aware UK, France attacking Syria? What about USA attacking Syria? Chairman intervened and asked the national issues instead of too much international relations. So what is your opinion on huge migration? What about illegal migration and refugees issues? And got remark, good answer, right? Good answer. How can we manage the open border with Nepal? If you are posted as a High Commissioner in India, in Dhaka, what are the advices and suggestions you want to give it to Government of India, right? What is your opinion on sports, especially cricket, being pulled in the Bangladesh minority tension? I think the news வந்துகிட்டே இருக்கு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐபிஎல்ல பங்களாதேஷ் பிளேயர் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பெங்காலில் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அவங்களே இந்தியன் வென்யூவில் நடக்கக்கூடிய போட்டியில் கூட நம்ம பெங்காலில் நாங்கள் பேச மாட்டோம், விளாட மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ தட்ஸ் அ ரியலி இஷ்யூ அண்ட் டென்ஷன். ஸோ இதுதான் அதனுடைய பேக்ரவுண்டர். அண்ட் இட்ஸ் அ ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அ மேல் மெம்பர். What is Siliguri corridor, where it is located? Why it is important? The chicken neck corridor, why it is important? What is China doing in Arunachal Pradesh, right? And what should India do about it? How can we improve the economy of Northeast?
How can we improve the economy of Northeast, right? Why is your food processing industry is weak as compared to Bhutan, though a small country has a good food processing industries, right? It's a comparison. Then chairman said, Mr. So-and-so, your interview is over. Interview is over. Board members were looking at me and smiling face, and I thanked them and took my leave. Right? Ended in 10:45 a.m. and see this, the total 28 minutes. Total 28 minutes. And the person experienced. The board was eagerly listening to me. 3/4 of questions could not answer. Some well answered and some could have answered better, reflecting them. Only 3 to 4 questions from my DAF and all current affairs and general knowledge is related. இதில் வந்து 3/4 ஆஃப் கொஸ்டின் யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ ஒரு 10 கேள்வியில் அல்லது 20 கேள்வியில் 3/4 கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா அவர் வந்து முக்கால்வாசி 75% ஆஃப் தி கொஸ்டின் he could not answer. ஆனால் சம் ஆன்சர் நல்லா பண்ணியிருக்கேன், ரெஃப்ளெக்டிங் நவ் அப்படின்னு சொல்கிறார். சி, இதை மாதிரி நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கு. எல்லா கேள்வியும் ஆன்சர் பண்ணி மார்க் குறைஞ்சு வாங்கியிருக்காங்க. சில கேள்விகளை மட்டும் நல்லா ஆன்சர் பண்ணி நிறைய மார்க் வாங்கியிருக்காங்க. இது வந்து எப்படின்னா, எந்த பால் சரியாக உள்ள பாலை வருதோ அந்த பாலை 6 அடிக்கிறது, மற்ற பாலை டொக்கு விடுறது. ஓகே, ஸோ இது ஒரு கேரக்டர், ரைட்? இது எப்படின்னா எல்லா தெரியணும்னு தெரியல அவசியம் இல்லை. ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வரல, அந்த கேள்வி வந்து நம்ம நல்லா பண்ணினோம்னா அதுக்கு போர்டு எப்படி அவங்க எடுத்துக்குவாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய மார்க் கிடைக்கும். அதை நம்ம எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். யோசித்து பாருங்கள், 75% ஆஃப் தி கொஸ்டின்ஸு இந்த மாணவர், இந்த போட்டியாளர் பதில் சொல்லலை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு. சி, வெரி கிளியர்லி ஐ எம் எகெயின் ஷோயிங் இட். ஹி சேஸ் 3/4 கொஸ்டின்ஸ் குட் நாட் பி ஆன்சர்ட். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஒன்லி 3 to 4 questions from DA. இது ரொம்ப நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். திஸ் ஆல்சோ ஹேப்பன்ஸ் இன் தி UPSC. Then overall what he says, mock experience good enough to learn how to handle pressure and what the board thinks about me. I became aware of my non-verbal behavior and communication skills. See, மார்க் இன்டர்வியூ வந்து என்னென்னா, உங்களுக்கு அந்த கேள்வி ரிப்பீட் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம பல இடத்துல பேசியிருக்கோம், ரிப்பீட் ஆகணும் அவசியம் இல்லை. பட் அந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து உங்களை வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண வைக்கும். சரிங்களா? அதனால தான் மார்க் இன்டர்வியூ. தென் மார்க் இன்டர்வியூஸ் வேர் uncomfortable as I feel uneasy being video recorded. Felt so cringe listening to my own voice, but had to endure that to review myself. Okay, I think he was not comfortable, says that it's being recorded, right? That's fine. So with this this interview, this part is over, and we will come up with a new script with the next video. Thank you very much for listening. Thank you. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.